Hola, bienvenidos a Learn Spanish World with Mr. Brigs. Mi nombre es Mr. Brigs. I'm a registered qualified Spanish teacher and I upload videos every week. Today's video is entitled How to Say I Think So in Spanish. But before we watch this video, my dear amigos, let me invite you to subscribe to my channel. See that red button? Click it and join me for free and start learning Spanish this year with me. Muy bien, comencemos. Let's begin. If you want to say I think so in Spanish, you would have to say creo que sí. Creo que sí, which literally translated means I believe yes. Yes, I know, in English it may not make much sense, but let us not forget our languages are different. And this is the way you say it in Spanish. Creo que sí, which means I think so. It's the closest way of conveying exactly the same idea. Creo que sí. Okay, let's see a few sentences. If you want to say, I think so, I can go, you would say, creo que sí, puedo ir. Creo que sí, puedo ir. Creo que sí, puedo ir. Excelente. Otro ejemplo, I think so, it may help. Creo que sí, te puede ayudar. Creo que sí, I think so, te puede ayudar. It may help. Creo que sí, te puede ayudar. Otro ejemplo. If you want to say, I think so, we're going out. Creo que sí, vamos a salir. Creo que sí, vamos a salir. Creo que sí, vamos a salir. I think so, we're going out. Otro ejemplo. I think so, I like it. Creo que sí, me gusta. Creo que sí, me gusta. You can use this if somebody asks you, do you like this drink? Do you like this food? You can say, creo que sí, me gusta. I think so, I like it. Continuemos, let's continue. Now, if you want to say, I think so, I learned a bit, you would say, creo que sí, aprendí un poco. Creo que sí, aprendí un poco. Okay, let's master the correct pronunciation. Listen to me carefully and copy me. If you want to say I think so, you have to say, creo que sí. 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 Practice. Creo que sí. I think so. Or I believe so. Okay, amigos, listening exercise. Now I'm going to talk in Spanish. Creo que sí. Si continúas viendo mis videos y pronunciando después de mí, vas a aprender a hablar español muy bien. Creo que sí. Si continúas aprendiendo y no te rindes, vas a lograr aprender español muy bien. Creo que sí. Si te suscribes, vas a poder ver todos mis videos y vas a mejorar mucho más cada día. Tú eres muy inteligente y puedes hacerlo. Excelente, amigos. Muy bien. Gracias. Thank you so much for watching my videos. Please don't forget, click the red button, subscribe. You're helping me immensely to continue producing videos, lessons for you. Muy bien, amigos. Don't forget I'm uploading daily for this month. Subscribe, suscríbete, and I see you tomorrow. Hasta mañana. Ciao, ciao.